Whether my screen is visible now? Yes. Okay. So in the last lecture, whether my voice is clear? Yes or no? Hello? Whether my voice is clear? Yes, sir. Okay. So in the last lecture, we have studied the various type of PCRS system and how to draw the pH and TS diagram for various types of PCRS system. So I have asked you to draw the whatever 8 types of PCRS systems we have studied. So those various types of PCRS systems are depending upon inlet condition of refrigerant at the or condition of refrigerant at the inlet of compressor and condition of refrigerant at the outlet of condenser. So few of you have tried very nicely and have drawn those pH and TS diagram. So after that, we switch to the, or we have seen 2 type of PCRS system. Out of that, first type of PCRS system, which we have studied, that is nothing but vapor entering in the compressor is dry saturated. When, whenever we are considering the vapor entering in the compressor is a dry saturated, that means inlet of compressor is a saturated vapor. So for that purpose, we have drawn the pH and TS diagram. So the nature of pH and TS diagram was likewise. That means as inlet of compressor is dry saturated, that means our point number 1 will be here on the saturated liquid line. That is nothing but here. So this will be considered as a point number 1, and here on the TS diagram, this will be considered as a point number 1. So after that, we have studied how to calculate the value of COP. So this is nothing but point number 1, which is the condition of refrigerant is nothing but dry saturated at the inlet of compressor. So after that, we have calculated the value of COP. So as we are knowing that refrigerating effect is observed during the process 4 to 1. That's why the value of refrigerating effect produced is nothing but mass of refrigerant into H1 minus H4. And second one is nothing but compressor work done on compressor, which is nothing but WC, which is equal to mass of refrigerant into H2 minus H1. And as COP is nothing but whether the screen is visible? No, sir. What happened? Hello? Wait. Wait. Today I am facing the problem of network. Okay.
Okay. Now whether screen is visible, everyone? Not yet. No, sir. Okay. Now whether it is visible? Okay. Yes, sir. So for first case, we have calculated the value of COP. That value of COP was nothing but H1 minus H4 divided by H2 minus H1. And after that, we have seen the second type. Second type was when vapor entering in the compressor is wet and dry at the end of compression. That means here in this statement, they want to tell us that at the inlet of compressor, vapor entering in the compressor is wet. That means at the inlet of compressor, there is wet vapor, and dry at the end, that is nothing but at the outlet of compressor, the vapor refrigerant is saturated vapor. So here they have not mentioned the condition of refrigerant after condensation. So we have to assume that after condensation, the condition of refrigerant is nothing but saturated liquid. So for this case also, we have drawn the pH and TS diagram. So this is nothing but the pH diagram, and this is nothing but the TS diagram. Only thing we have to take in consideration that, or we have to keep in mind that as condition of refrigerant at the inlet is nothing but wet. So our point number one, which is always representing the point number one, which is always representing the inlet of compressor, that should be in the wet region. And whatever our point number two is there, which is always representing the outlet of compressor, that should be at point that should be on a saturated vapor line. And in the TS diagram also, point number one हॅलो will सर. graph दिसत नाही. sorry. Okay, what we will do, everyone, please cooperate. We'll resume our lecture after 5 minutes. So I will end my lecture here. I will resolve the connectivity problem, and after that, with the help of same link, we'll join the lecture. So I will put in the on the group, that is now you can join likewise. Will it be okay? Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. Now everyone, you can leave the lecture. Within 5 minutes, we'll join.
Now problem is resolved. We'll start now. So shall we start? Whether my voice is clear? Reply the local. Whether my voice is clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in the second condition, Yes, sir. okay. In the second condition, as paper entering in the compressor is weight. Yes, sir. Paper entering in the compressor is Yes. weight. Okay. So that's why we have considered point number 1 in the weight region, and at the outlet of compressor, as there is a dry vapor. Dry vapor, what is the meaning of dry vapor? That is nothing but the saturated vapor. That's why our point number 2 will be on a saturated vapor line. Similarly, in the tier diagram also, our point number 1 will be in the weight region, and whatever our point number 2 will be there, that point number 2 will be on the saturated vapor line. So here, if I want to calculate the dryness fraction, because here as our point number 1 as well as point number 4, if you see point number 1 as well as point number 4 in both the pH and TS diagram, both the point 1 and point number 4 are in the wet vapor region. So this region is called as the wet vapor region. So in the wet vapor region, there will be the mixture of liquid plus vapor. And depending upon the percentage of liquid and percentage of vapor, the term will be there, one term will be there, that will be called as a dryness fraction. So X will be called as a dryness fraction. So here, if the value of X, that is nothing but dryness fraction on saturated liquid line. This line is called as a saturated liquid line. The meaning of saturated liquid is nothing but 100% liquid. So value of X for saturated liquid line will be equal to 0. That means there will be the 100% liquid and 0% vapor. That means dryness fraction is indicating the percentage of vapor or amount of vapor in the liquid vapor mixture. And here on the saturated vapor line, this is nothing but the saturated vapor line. So any point on a saturated vapor line, the value of X, that is nothing but the dryness fraction, will be equal to 1. So this will be the value of dryness fraction. And in between saturated vapor line and saturated liquid line, that is nothing but in dome shape, the value of X will be in between 0 to 1. So this will be the value of dryness fraction. Now here in the problem, we have to solve the problem. So in the problem, always they will provide the value of enthalpy as well as entropy. Always, 1 minute. So in the problem, always they will provide the value of enthalpy as well as entropy on a saturated liquid line as well as on a saturated vapor line. So we need to find out the value of enthalpy as well as entropy in the wet region, in the subcooled region, and in the superheated region while solving the problem. So in the thermodynamic, you might have studied that the concept of Hg, Hf, and Hfg. Have you studied that? So you might be knowing that enthalpy, related to the enthalpy, 3 terms will be there. First one will be called as Hf, second one will be called as Hg, and third one will be called as a Hfg. So here Hf is called as a enthalpy of saturated liquid. Hg is called as the enthalpy of saturated vapor, and Hfg is called as the enthalpy of the wet vapor. So here whatever Hf term will be there, that Hf term will be always on a saturated liquid line. That means any point
on this saturated liquid line will be denoted by term HF. Then any point on a saturated vapor line, any point on a saturated vapor line, that is nothing but this is the saturated vapor line. So any point on a saturated vapor line will be denoted by term Hg, and here the difference between Hg and HF, the difference between Hg and HF, that will be called as a HFG. So Hg minus HF, Hg minus HF will be called as a HFG. So while solving the problem, we require this concept. Similarly, in case of TS diagram, entropy of any fluid on this saturated liquid line will be denoted by term SF. That will be denoted by term SF. Then entropy on this saturated vapor line, will be denoted by term Sg. So SF is called as the entropy of saturated fluid or saturated liquid. Sg is called as the entropy of saturated vapor, and SFG is nothing but, where is that? So SFG, third term will be there, that is called as the SFG. So wet vapor. So if you want to find out the value of entropy of wet vapor, that will be denoted by letter SFG, and here SFG is nothing but Sg minus SF. Sg minus SF. So here, if I want to find out the value of enthalpy at point number 1, here whatever this formula I have mentioned, this formula, how I can find out the value of H1. So here I should know the value of HF1. Here HF1 will indicate that value of enthalpy at point number 4 dash, because HF, what is the meaning of F? HF is nothing but, whether screen is not visible, Rishikesh Dandavate. Yes, sir. Screen is not visible, sir. What the meaning, student? Shubham Kakade. Whether screen is visible? I think it is visible. Yes, sir, visible. Rishikesh, pin on my name, Sachin Kale. There will be 2 accounts. So out of that 2 accounts, 1 account. Now whether it is visible? Hello? Yes, sir, visible. Okay. Everyone, those who are not getting or those who are not visualizing the screen, they have to pin on my name so that it will be visible. No, sir, it is not visible. I will left and join again, sir. Whether it is the case for each and everyone? Sir, now it is visible, sir. Now it is visible. Remaining student, what about you? Pratikesh Kumbar. Okay. So here, if I want to find out the value of H1 is nothing but value of enthalpy of the point number 1, then I should know here, if I want to find out the value of enthalpy at this location, that is nothing but H1, then I should know the value of enthalpy on the saturated liquid line. So this will be called as a H4 dash. H4 dash, because this is the 4 point. So this point will be called as a 4 dash point. So that H4 dash will also be called as a HF1, because this is on a saturated liquid line. So that will be indicated by letter HF1. So here H1 is nothing but, either you can write as a H4 dash or HF1 plus X is nothing but dryness fraction. Plus X into HFG. HFG is nothing but enthalpy of a vapor or enthalpy of a wet vapor, and the value of HFG is nothing but Hg minus HF. That means here, instead of HFG, you can put the value as a, instead of HFG, you can put the value as a Hg minus HF. So Hg1 minus HF1. Now what is the meaning of Hg1?
या पीएच डायग्राम मध्ये HG1 चं मिनिंग काय आहे? हा पॉइंट 1 डॅश जो पॉइंट आहे त्याची एन्थाल्पी माहित पाहिजे, कारण की हा पॉइंट 1 डॅश कशावरती आपला सॅच्युरेटेड वेपर लाईन वरती. सो एनी पॉइंट ऑन अ सॅच्युरेटेड वेपर लाईन विल बी any point on a saturated vapor line will have the value as a Hg. So Hg1 minus Hf1. So by using this formula, you will get the value of H1. Are you getting? And here value of H3 will be equal to value of H4, because we are knowing that always 3 to 4 process is nothing but isenthalpic expansion process. And meaning of isenthalpic means enthalpy will remain same. And S1 is equal to S2. Why S1 is equal to S2? Because this process 1 to 2 process is nothing but isentropic compression process. As 1 to 2 process is isentropic compression, that's why S1 will be equal to S2. As 3 to 4 process, is isenthalpic expansion. That's why H3 will be always equal to H4. So this condition you have to always remember. Are you getting? Yes or no? Yes or no? Okay. Now in this case also, if I want to find out the value of COP, the value of COP will be same as that of all the, that means value of COP will remain same in all the type of HCRS. So here in this case the value of COP will be given by equation H1 minus H4 divided by H2 minus H1. H1 minus H4 divided by H2 minus H1. So that is the value of COP. So this was nothing but our case number 2. Now we have to study the next case, that is nothing but case number 3. So the meaning or the case number here, the title of case number 3 is nothing but vapor compression cycle with superheated vapor before compression. That is also called as a superheating condition. So here, as we have to draw the pH and TS diagram, so while drawing the pH and TS diagram, I need to consider, so we are knowing how to draw the pH and TS diagram. So while drawing the pH and TS diagram, first of all we are drawing the saturated liquid line, then we are drawing the saturated vapor line on the pH as well as TS curve. So suppose this has a saturated liquid line, suppose this has a saturated vapor line, this has a TS diagram, this has a pH diagram. Then after drawing the saturated liquid and saturated vapor line, what next step we are doing? That is nothing but drawing of the low pressure line and high pressure line on both the cases. So this will be our low pressure line, this will be our high pressure line. Similarly on a TS diagram, then straight line, this will be our low pressure line, another, this will be our high pressure line. Now question is where to take the point number 1. Point number 1 is indicating the inlet of compressor, and at the inlet of compressor there will be always low pressure. So here our point number 1 should be on a low pressure line, but where exactly that location of point number 1 will be there, that will depend upon the condition. So before compression, what is the condition? Superheated vapor. So as before compression, that means inlet of compressor is superheated vapor. That's why our point number 1 should be in the superheated region. Superheated region म्हणजे कोणता झाला पाहिजे आपला? सॅच्युरेटेड वेपर लाईन नंतरचा जो काय रिजन आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? सुपरहिटेड रिजन. So my point number 1 should be in the superheated region. Here also my point number 1 should be in the superheated region. And after that we have to follow our normal procedure, because 1 to 2 process is nothing but isentropic compression. So isentropic compression 1 to 2. Now why I am drawing likewise, that you are knowing 1 to 2 process. Then 2 to 3 process is nothing but constant pressure, heat rejection. So that will occur inside the condenser, but at the outlet of condenser there may be the wet liquid, saturated liquid or subcooled liquid. But here as they have not mentioned the outlet condition of condenser,
So by default, we have to consider outlet of condenser as a saturated liquid. So here on a TS diagram also, first of all, superheated vapor will get converted into saturated vapor. After that, saturated vapor will get converted into saturated liquid. Then 3 to 4 process is called as the isenthalpic expansion process. As this is a irreversible process, that's why we have to draw by the dotted line here. That should be likewise 3 to 4. And 4 to 1 is nothing but again heat absorption inside the evaporator. So this will be constant pressure heat absorption inside the evaporator. Here constant pressure heat absorption process will be likewise. This will be called as a constant pressure heat absorption process. So this will be the pH and TS diagram for this case. So we'll see now. So as we are knowing the processes, process 1 to 2 is nothing but isentropic compression, 2 to 3 is nothing but constant pressure heat rejection, 3 to 4 is nothing but isentropic expansion in the expansion device, and 4 to 1 is nothing but constant pressure heat addition inside the evaporator. So the pH diagram will be likewise and TS diagram will be likewise. So this will be the pH and TS diagram. Whether have you seen that pH and TS diagram? Whether it is visible? Screen दिसते ना सगळ्यांना? Okay. So this will be pH diagram. This is nothing but our pH diagram. For 1 minute. So this is nothing but our pH diagram. This is nothing but our TS diagram. So as per the condition given or as per the case, so as before compression, that means inlet of compressor is a superheated vapor. Inlet of compressor is superheated vapor. That's why our point number one should be in the superheated region on a low pressure region or on a low pressure. That low pressure is also called as the evaporating pressure, because whatever evaporator side is there, that evaporator side is always working on a low pressure, and high pressure is called as a condenser pressure, because high pressure condenser is always working on a high pressure. So here as our point number 1, this is our point number 1 here. This is our point number 1 is in superheated region, which is indicating inlet of compressor is a superheated vapor. Here also on a TS diagram, on a evaporating pressure line, here point number 1 is in a superheated region. That's why it will indicate that inlet of compressor is a superheated vapor. Are you getting? So here in this case, now if I want to calculate in the problem, we have to solve the problem for this condition also. So in this case, if I want to calculate the value of H1, that is nothing but enthalpy at point number 1. That means enthalpy at any point in a superheated region. Then the value of enthalpy at any point in a superheated region will be given by equation. म्हणजे मला जर ह्या ठिकाणची जर एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असेल, ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असेल तर कोणत्या फॉर्म्युलाने मी फाइंड आउट करणार आहे? HF प्लस HFG. नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ HF? त्या ठिकाणचा जो पॉइंट आहे H4 डॅश, त्याला काय म्हणतोय मी? HF. आणि H1 डॅश मायनस H4 डॅश म्हणजे हे एवढं जे डिस्टन्स आहे, हे एवढं जे डिस्टन्स आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? HG म्हणणार आहे. सॉरी, HFG म्हणणार आहे. HFG म्हणजेच काय झालं? HF प्लस HFG म्हणजे काय झालं? HG झालं. सो हियर HF, that is nothing but enthalpy up to here, this much enthalpy, प्लस HFG म्हणजे ह्यात परत मी काय केलं? इथपर्यंत ऍडिशन केली, that is nothing but this much HFG प्लस आता हा रिमेनिंग पोर्शन जो आहे त्या रिमेनिंग पोर्शनची व्हॅल्यू ऑफ सीओपी व्हॅल्यू ऑफ एच कशी कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण? ऍज एच इज नथिंग बट सीपी इंटू डेल्टा टी. एच इज नथिंग बट सीपी इंटू डेल्टा टी. सो हियर द व्हॅल्यू ऑफ दिस एच
the value of this H will be calculated by using the formula Cp into delta T. हा Cp into delta T. delta T म्हणजे काय झाला आता? डेल्टा टी म्हणजे काय झाला? पॉईंट नंबर 1 आणि 1 डॅश ह्या दोन्हीच्या मधला टेम्परेचर डिफरन्स झाला. या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअरली इंडिकेट होईल. दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर ॲट पॉईंट नंबर 1. दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर ॲट पॉईंट नंबर 1 and this is nothing but temperature at point number 1 dash. So T1 dash. So here value of H will be calculated by using this formula HF plus HFG, or here instead of HF plus HFG what you can write? HF plus HFG च्या ऐवजी काय लिहू शकता तुम्ही? काय लिहू शकता? हॅलो, HF प्लस HFG च्या ऐवजी काय लिहू शकता? HG. बरोबर आहे, कारण की मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करत असताना मी ह्या ठिकाणची कॅल्क्युलेट करून त्यात परत एवढी ऍड करून परत एवढी ऍड करण्यापेक्षा जर डायरेक्टली हिथली मला माहित असेल, हिथली म्हणजेच काय झाली? ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी म्हणजेच काय झाली? HG, बिकॉज HF प्लस HFG इज नथिंग बट HG. So I can use the another formula as HG plus HG म्हणजे कुठपर्यंत आलो? डायरेक्टली आपण सॅच्युरेटेड पेपर लाईन वरच्या पॉईंट पर्यंत आलो आणि तिथून पुढची म्हणजे ही डेल्टा H झाली. सो दिस डेल्टा H इज नथिंग बट Cp into T superheated minus T saturated. Here T sup means T superheated. T superheated म्हणजे काय झालं? या सुपरहिटेड रिजन मधला जो काय पॉईंट आहे त्याचा टेम्परेचर झालं, आणि TS म्हणजे काय झालं? या सॅच्युरेटेड पेपर लाईन वरचा जो काय पॉईंट आहे त्याचा टेम्परेचर झालं. म्हणजे टी सुपरहिटेडचा अर्थ काय झाला? T1. टी सॅच्युरेटेडचा अर्थ काय झाला? T1 डॅश. हॅव यू अंडरस्टूड अप टू हिअर? येस और नो? काहीतरी सांगा. हॅव यू अंडरस्टूड अप टू हिअर? Okay. Now similarly, if I want to calculate entropy at point number 1, if I want to calculate entropy at point number 1, then how should I calculate the value of entropy at point number 1? आता एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायचे म्हणजे मी काय बघणार आहे? टीएस डायग्राम बघणार की पीएच डायग्राम? एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय बघावं लागतं मला? टीएस डायग्राम. सो बाय युझिंग द टीएस डायग्राम, as my point number 1 is here, so if I want to calculate the entropy at this location, that is nothing but if I want to calculate the value of S1, then I should know the value of entropy at point number 1 dash, that is nothing but S1 dash. या ठिकाणी S1 dash ला मी काय म्हणू शकतो? SG म्हणू शकतो, बरोबर? किंवा SG म्हणजेच काय असणार आहे? या ठिकाणी SF प्लस SFG, त्यालाच काय म्हणणार आहे? SG म्हणणार आहे. So here if I want to calculate the value of entropy at point number 1, that is nothing but in case of superheated paper, the value of entropy will be calculated by using the formula S1 is equal to SG. S1 is nothing but SG. SG म्हणजे कोणतं झालं? ह्या पॉइंटची एंट्रॉपी प्लस हे डेल्टा एस जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, हे डेल्टा एस जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कोणत्या फॉर्म्युलाने आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे? Cp into log of E, natural base is E, that is this log of E is also called as a ln, natural log. Log of E is also called as a ln of T superheated divided by T saturated. So here if I want to calculate entropy in a superheated region, then I should know the value of entropy, that is nothing but SF. SF म्हणजे काय झाली? एंट्रॉपी ऑन अ सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन, म्हणजे ह्या ठिकाणची एंट्रॉपी झाली, प्लस SFG. SFG म्हणजे काय झालं? SG मायनस SF, म्हणजे हे एवढं डिस्टन्स जे आहे, हे एवढं डिस्टन्स म्हणजे काय झालं? SFG. दिस इज कॉल्ड एज अ SFG. किंवा ह्या ठिकाणी तुम्ही काय घेऊ शकता? SF प्लस SFG. SF प्लस SFG च्या ऐवजी काय घेऊ शकता? डायरेक्टली SG घेऊ शकता.
SG म्हणजे काय झालं, सॅच्युरेटेड पेपर लाईन वरचा कोणताही पॉइंट त्याची एंट्रॉपी. सो SG इंटू सॉरी SG प्लस त्या ठिकाणी डेल्टा एस, इथून पुढचा हा जो काय डेल्टा एस आहे, हा डेल्टा एस कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे, CP इंटू ln ऑफ T सुपरहिटेड डिवाइडेड बाय T सॅच्युरेटेड. ln means natural log, or you can also take as a log of T superheated to the T saturated having base E. That is also called as a natural log. So by using this formulas, that is nothing but formula of H and formula of S, we are able to calculate the value of enthalpy as well as entropy in the superheated region also. Now here, if I want to calculate the value of COP, how to calculate the value of COP? COP is nothing but amount of heat absorbed divided by work done on a system. So here, if I want to calculate the value of COP, so COP is nothing but heat absorption divided by work done. Now, during which process heat is being absorbed? Here, we are knowing that heat is being absorbed during the process 4 to 1. Heat is being absorbed. So here, if I want to calculate the value of heat absorbed during the process 4 to 1, then that will be calculated by using the formula mass of refrigerant. Because we are knowing the formula is the mCp delta T, but here as we are using the pH chart, so instead of Cp delta T, we can use the formula as a delta H. So mass of refrigerant into delta H. So which delta H I need to consider? Delta H during the same process. So here during process 4 to 1, the value of enthalpy difference is nothing but, this is nothing but H1, this is nothing but H4. So here amount of heat absorbed is nothing but mass of refrigerant inside the bracket H1, delta H is nothing but H1 minus H4. Divided by work done. Now, during which process work is supplied on a system? Because we are knowing that compressor is a work consuming device. Compressor is nothing but work consuming device, and the compression process is nothing but 1 to 2 process is called as a compression process. So here during this 1 to 2 process, work is supplied on a system, and amount of work supplied on a system will also be calculated by using the formula m mass of refrigerant into delta H. So here delta H is nothing but here H2, delta H is nothing but H2 minus H1. So mass of refrigerant into H2 minus H1. So here mass of refrigerant will get cancelled, and finally I will get the value of COP, that is nothing but H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Are you getting how that value of COP is coming for each and every type of FCRS system? And you have to always remember that the value of COP for each and every type of FCRS system is same, that is nothing but H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Only thing we are changing the position of points, that means point number 1, point number 2, depending upon the condition of the refrigerant at the inlet of compressor and at the outlet of condenser. But value of COP or formula for COP, not value, the formula for COP for each and every type of FCRS system will be same, and that will be equal to H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Are you getting? Yes or no? समजतंय का इथपर्यंत? Okay. Now here, after studying this type number 3, that is related to the superheating,
Now we have to study what is the effect of COP. Sorry, what is the effect of superheating on the COP of Fisheries system. We have to study effect of superheating on the COP of Fisheries system. आपण फिशरीज सिस्टीम, स्टँडर्ड फिशरीज सिस्टीम पण बघितलेले. स्टँडर्ड फिशरीज सिस्टीम मध्ये काय केलं होतं आपण? कोण सांगेल? स्टँडर्ड फिशरीज सिस्टीम मध्ये काय केलं होतं? इन केस ऑफ स्टँडर्ड फिशरीज सिस्टीम म्हणजे काय? when inlet of compressor is saturated vapor, outlet of condenser is saturated liquid. म्हणजे in case of standard fisheries system, our 1 to 2 process was likewise. 1 to 2 process, then 2 to 3 process was likewise, then 3 to 4 process was likewise, and 4 to 1 process was likewise. This is our standard fisheries system. But when we are doing the superheating at the inlet of compressor, superheating means we have to heat the vapor, or we have to increase the temperature of vapor above saturated vapor point. So here in case of superheated or in case where we are doing the superheating at the inlet of compressor, at that time we are considering the point number 1. We are considering the point number 1 in the superheated region. So here we have considered point number 1 here. So 1 to 2 process is nothing but this process. Then 2 to 3 process is nothing but this process. Then 3 to 4 process is nothing but this process. And 4 to 1 process is nothing but this process. So this is the superheated condition, and this is the our normal condition or standard condition. Now, because of doing the superheating at the inlet of compressor, whether the value of COP of that fisheries system will goes on increasing, or whether the value of COP of that fisheries system will goes on decreasing. What is your opinion? What do you think? Whether value of COP will goes on increasing or that will goes on decreasing? Remaining student, what do you think? Because of doing superheating, the value of COP of that fisheries system as compared to standard fisheries system will goes on increasing or will goes on decreasing? Only 2 students have given the answer. What about remaining students? Okay, Swami Samarth, can you unmute yourself? Swami. Yes, sir. How you are thinking that value of COP will goes on decreasing? Because What will be your it's explanation? because when we superheat, then its temperature increases. Then H1 and H4 value will increase and H1 value will decrease, no? H1 Sorry, and sir. H4 value? H1 value increases, and H4 value will be in standard. Which value is that value is in the superheating also. Okay. So due to increase of H1 and H2 value, so COP will decrease. COP will decrease. Okay. Thakre, what about your explanation? Same as Swami. Can you explain once again? At the time, the gas will goes on superheated 1 to 2, and due to that temperature will be superheated, and this superheated temperature will uh, affect on for while absorbing the 4 to 1 process, absorbing heat. Okay, very good. So at least as compared to remaining 50 students, you two have at least tried to explain the things. Akash Walsange, can you explain your answer? Sir, 4 to 1 heat absorption is increases.
4 to 1 heat absorption is increases. Yes, that's why area become larger than standard process Okay. at the numerator. Because of Okay. that, COP is increased. Okay. Okay. Now consider here this point I have considered as a point number 1 dash. This point I have considered as a point number 2 dash. Then point number 3 and point number 4 will be same. Point number 3 and point number 4 will be same in both the cases, because here this is the standard condition. This case is nothing but standard condition, and this case is nothing but case in case of superheated refrigerant, or in case of superheated vapor at the inlet of compressor. Now, who will tell me what will be the value of COP, or what will be the formula of COP in case of standard condition? COP चा फॉर्म्युला सांगा स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये. स्टँडर्ड म्हणजे कोणती कंडिशन झाली? ही जी काय आहे ही स्टँडर्ड कंडिशन झाली आपली. This one will be called as the standard condition. What will be the formula of COP? काय असणार आहे COP चा फॉर्म्युला? हा, H1 minus H4 H1 minus H4 divided by H2 minus H1. H1 minus H4 divided by H2 minus H1. H2 minus H1. फॉर्म्युला ऑफ COP जरी सेम असला तरी पण ह्या ठिकाणी आपण पॉइंट नंबर देताना चुकी वेगळे दिलेले आहेत. आपण ह्या ठिकाणी H1 तुम्ही जर तुमची पहिल्या केसची जर पीएच आणि टीएल डायग्राम ओपन करून बघितली स्टँडर्ड केसची, तर स्टँडर्ड केस मध्ये तुम्ही काय केलं होतं, पॉईंट नंबर 1 देताना कुठे दिला होता? ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 दिला होता. बरोबर आहे का? पॉईंट नंबर तुमचा 1 ह्या ठिकाणी होता, होय की नाही? येस और नो? तुमचा पॉईंट नंबर 2 ह्या ठिकाणी होता, देन पॉईंट नंबर 3 ह्या ठिकाणी होता, आणि पॉईंट नंबर 4 ह्या ठिकाणी. पण ह्या ठिकाणी आता ह्या केसमध्ये आपण पॉईंट नंबर 1 कुठे दिलेला आहे? हा पॉईंट नंबर 1 दिलेला आहे, आणि हा पॉईंटला आपण काय म्हणलेला आहे? 1 डॅश म्हणलेला आहे. म्हणजे स्टँडर्ड केसमध्ये पॉईंट नंबर 1 म्हणजेच काय झालेला आहे? 1 डॅश झालेला आहे. स्टँडर्ड केसमध्ये पॉईंट नंबर 1 म्हणजे पेन इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर इज अ सॅच्युरेटेड पेपर. सॅच्युरेटेड पेपर कोणत्या पॉईंटने इंडिकेट करतोय आपण ह्या ठिकाणी? 1 डॅशने इंडिकेट करतोय. सो हिअर फॉर्म्युला विल बी, instead of H1 I have to consider the H1 dash. Instead of H1 I need to consider the H1 dash minus 4 point. पॉईंट नंबर 4 मध्ये काय चेंजेस झालेत का दोन्ही केसमध्ये? पॉईंट नंबर 4 मध्ये काही चेंज झालेलं नाही. सो H1 dash minus H4 डिवाइडेड बाय पॉईंट नंबर 2 मध्ये चेंजेस झालेत, सायकल चेंज झाल्यामुळे झालेले. पहिल्या केसमध्ये म्हणजे स्टँडर्ड केसमध्ये आपला पॉईंट नंबर 2 हा होता, पण आता तोच पॉईंट नंबर 2 म्हणजे काय झालेला आहे? H2 डॅश झालेला आहे. सो इन्स्टेड ऑफ H2 द फॉर्म्युला विल बी H2 डॅश मायनस H1. H1 म्हणजे हा पॉईंट, हा H1 ला काय म्हणतोय मी? H1 डॅश म्हणतोय. H1 ला काय म्हणतोय? H1 डॅश म्हणतोय. मी तुम्हाला जरी सांगितलं असेल फॉर्म्युला ऑफ COP रिमेन्स सेम, COP चा फॉर्म्युला काय म्हणतोय मी? सेम राहतोय. कोणता? H1 मायनस H4 डिवाइडेड बाय H2 मायनस H1. पण त्या केस साठी तो सेम राहतोय. आता ह्या ठिकाणी ही केस कोणती आहे? सुपरहिटेडची केस आहे. त्या केसमध्ये आपण काय केलेलं? हा पॉईंट नंबर 1 घेतलेला आहे, पॉईंट नंबर 2 हा घेतलेला आहे आपण. आणि जर आपण सॅच्युरेटेडची केस कन्सिडर केली तर हा पॉईंट नंबर येत होता, त्याला मी काय अझम्पशन केलेलं आहे? H1 डॅश, आणि हा पॉईंट नंबर 2 येत होता, त्याला मी अझम्पशन काय केलेलं आहे? H2 डॅश कन्सिडर केलं. त्यामुळे COP ऑफ सॅच्युरेटेड फिसायरस सिस्टीमचं काय येणार आहे? H1 डॅश मायनस H4 डिवाइडेड बाय H2 डॅश मायनस H1. आता दुसऱ्या केसमध्ये सुपरहिटेड केसमध्ये मला फॉर्म्युला ऑफ COP कोण सांगेल सुपरहिटेड केसचा? H1 minus H4 divided by H2 minus H1. सुपरहिटेड केससाठीचा फॉर्म्युला ऑफ COP काय असेल? H1 minus H4 H4 divided by H2 minus H1. H2 minus H1. H2 minus H1 हा फॉर्म्युला बरोबर आहे, कारण की आपला ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 कोणता आहे? हा. पॉईंट नंबर 2 हा आहे, पॉईंट नंबर 4 हा आहे,
त्यामुळे अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब म्हणजे काय येणार आहे H1 मायनस H4 हा झाला तुमचा H1 मायनस H4 झाला डिवायडेड बाय वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर काय येणार आहे H2 मायनस H1 येणार आहे H2 मायनस H1. आता हा फॉर्म्युला ऑफ सीओपी आहे स्टँडर्ड केस साठी हा फॉर्म्युला ऑफ सीओपी आहे सुपरहिटेड केस साठी. आता सुपरहिटिंग केल्यामुळं त्या फिसिआरएस सिस्टीमचा स्टँडर्ड फिसिआरएस सिस्टीम पेक्षा सीओपी इन्क्रीज होईल की डिक्रीज होईल हे आपल्याला चेक करायचंय. आता इन्क्रीज कधी झाला असता जर ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ सीओपी जास्त आली असती. ही जर व्हॅल्यू ऑफ सीओपी जास्त आली जास्त आली कशापेक्षा ह्या स्टँडर्ड केस पेक्षा तर मी काय म्हणणार आहे सुपर हिटिंग ऍट द इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला सुपर हिटिंग केल्यामुळे काय होते फिसिआरएस सिस्टीमचा काय होते सीओपी इन्क्रीज होतोय आणि सीओपी इन्क्रीज झालेलं काय चांगलंच आहे प्रत्येक वेळेस. सो हिअर कशावर डिपेंड असणार आहे आता सीओपी इन्क्रीज होतोय की नाही आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. जर आपल्याला चेक करायचं असेल सीओपी इन्क्रीज होतोय की नाही तर आपल्याला काय बघावं लागणार आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बघावं लागणार आहे. दोन्ही केसचा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. आता पहिल्या केसमध्ये न्यूमरेटर काय H1 डॅश मायनस H4 पहिल्या केसमध्ये न्यूमरेटर काय H1 डॅश मायनस H4 हा न्यूमरेटर आहे आणि दुसऱ्या केसमध्ये न्यूमरेटर काय आहे H1 मायनस H4 आहे H1 मायनस H4. आता कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे H1 डॅश मायनस H4 ची व्हॅल्यू जास्त आहे की H1 मायनस H4 ची व्हॅल्यू जास्त आहे H1 minus H4. H1 मायनस H4 कारण की ह्या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर हा पॉइंटच्या रिलेटेडची जी काही एन्थाल्पी आहे हा पॉइंट नंबर 1 आहे तुमचा याला काय म्हणणार आहे मी H1 म्हणणार आहे. ह्या पॉइंटच्या रिलेटेडची जी काही एन्थाल्पी आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे H1 डॅश म्हणणार आहे आणि ह्या पॉइंटच्या रिलेटेडची जी काही एन्थाल्पी आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे हा पॉइंट नंबर 4 असल्यामुळे H4 म्हणणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी H1 डॅश मायनस H4 H1 डॅश मायनस H4 म्हणजे कोणतं डिस्टन्स झालं हे एवढं जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे काय झालं तुमचं H1 डॅश मायनस H4 झालं बरोबर आहे. आणि H1 मायनस H4 म्हणजे कोणतं डिस्टन्स येणार आहे HFG. हे एवढं जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स म्हणजे काय झालं तुमचं H1 मायनस H4 झालं बरोबर आहे. आता कोणतं डिस्टन्स जास्त आहे पहिलं की दुसरं कोणतं डिस्टन्स जास्त आहे H1 मायनस H4 जास्त आहे की H1 डॅश मायनस H4 जास्त आहे H1 minus H4. H1 मायनस H4 जास्त आहे. ह्या दोन्ही केसमध्ये H1 मायनस H4 जास्त आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी सुपरहिटेड केस मधल्या न्यूमरेटरची व्हॅल्यू जास्त आहे बरोबर आहे. आता त्याच टाइप मध्ये आपण काय करू डिनॉमिनेटरची पण व्हॅल्यू चेक करू. आता डिनॉमिनेटरला स्टँडर्ड केसच्या डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू काय H2 डॅश मायनस H1 डॅश आहे H2 डॅश मायनस H1 डॅश आणि ह्या ठिकाणी सुपरहिटेड केस मधल्या डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू काय H2 मायनस H1 आहे H2 मायनस H1 आहे. आता कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे H2 मायनस H1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे की H2 डॅश मायनस H1 डॅश ची व्हॅल्यू जास्त आहे. आता ह्या केसमध्ये हा तुमचा काय झाला H1 झाला हा काय झाला H1 झाला हा काय झाला तुमचा H1 डॅश झाला एन्थाल्पी करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 1 डॅश इज कॉल्ड एज H1 डॅश. ही करस्पॉन्डिंग एन्थाल्पी जी आहे ह्याच्या पॉइंटची 2 डॅश पॉइंटचे करस्पॉन्डिंगची जी एन्थाल्पी आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी H2 डॅश म्हणणार आहे आणि 2 पॉइंटच्या करस्पॉन्डिंगची जी काय एन्थाल्पी आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे H2 म्हणणार आहे. ही काय झाली आपली H2 झाली. आता कोणत्या केस कम्पेअर करायचे आहेत आपल्याला पहिली म्हणजे which color should I select okay first of all H2 डॅश मायनस H1 डॅश म्हणजे कोणती झाली ही जी आहे केस
ती झाली तुमची H2 डॅश मायनस H1 डॅश आणि H1 मायनस H2 सॉरी H2 मायनस H1 या ठिकाणी जर बघितलं तर ही जी केस आहे ती काय आहे तुमची H2 मायनस H1 ची आहे. कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे? बोथ आर सेम. या ठिकाणी दिसताना तुम्हाला काय दिसतात? दोन्ही व्हॅल्यू सारख्याच दिसत आहेत, कारण की ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, H2 डॅश पण वाढलेला आहे, H2 पण वाढलेला आहे. पण तुम्ही जर ऍक्च्युअल पीएच चार्ट बघितला, तर ऍक्च्युअल पीएच चार्ट मध्ये सुपरहिटेड केस मधले जे काही कॉन्स्टंट एंट्रॉपीच्या ज्या काही लाईन असतात, ऍक्च्युअल पीएच चार्ट मध्ये सुपरहिटेड केसमध्ये किंवा नॉर्मली ऑन पीएच चार्ट ज्या काही कॉन्स्टंट एंट्रॉपीच्या ज्या काही लाईन असतात त्याचं इन्क्लिनेशन जे असतं ते टुवर्ड्स राईट साइड, म्हणजे सुपरहिटेड केसमध्ये काय असतं, त्याचं इन्क्लिनेशन जास्त असतं. त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय असतं, H2 व्हॅल्यू ऑफ H2 मायनस H1 जरी दोन्ही सारख्या दिसत असतील तरी पण अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन सुपरहिटेड केस मधलं जास्त असतं. ह्या डायरेक्शनला अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन जास्त राहते. म्हणजे आपल्या ज्या काही पीएच कॉन्स्टंट एंट्रॉपी लाईन असतात, कॉन्स्टंट एंट्रॉपी लाईन आपण बघितले, हा जर तुमचा पीएच चार्ट असेल तर कॉन्स्टंट एंट्रॉपी लाईनचं नेचर कसं असतं, ह्या टाइप मध्ये असतं. आणि हे जे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन जे आहे, जसं तुम्ही ह्या साईडला जाताय तसं हे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन काय होत जाते, वाढत जाते. आणि हे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन वाढत गेल्यामुळं हे काय, ही जी व्हॅल्यू आहे H2 मायनस H1 ही व्हॅल्यू काय जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू H2 डॅश मायनस H1 डॅश पेक्षा. आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर तुमचा न्यूमरेटरचे सुपरहिटेड केसमध्ये न्यूमरेटरची पण व्हॅल्यू जास्त आहे, डिनॉमिनेटरची पण व्हॅल्यू जास्त आहे. न्यूमरेटरची पण व्हॅल्यू जास्त आहे आणि डिनॉमिनेटरची पण व्हॅल्यू जास्त आहे. जर तुमची फक्त न्यूमरेटरची व्हॅल्यू जास्त असती आणि डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू सेम राहिली असती तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय म्हणलं असता, सीओपी ऑफ सुपरहिटेड वेपर इन्क्रीज झाले. किंवा जर न्यूमरेटरची व्हॅल्यू सेम राहिली असती आणि डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू कमी झाली असती तर तुम्ही काय म्हणलं असता, सीओपी ऑफ सुपरहिटेड वेपर काय झालेलं आहे, वाढतंय. किंवा उलट झालं तर उलट म्हटलं असता. पण ह्या ठिकाणी काय होतंय, न्यूमरेटर पण वाढतोय आणि डिनॉमिनेटर पण वाढतोय. त्यामुळं ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय बघायचं आहे, जेवढ्या अमाऊंट मध्ये न्यूमरेटर वाढतोय किंवा ज्या रेट मध्ये न्यूमरेटर वाढतोय त्याच रेटमध्ये डिनॉमिनेटर वाढतोय की त्यापेक्षा जास्त रेटनं वाढतोय की त्यापेक्षा कमी रेटनं वाढतोय, हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. आणि ह्या केसमध्ये सुपरहिटेड पेपरच्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण सुपरहिटिंग करत असतो, ऍट दी इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसरला ज्यावेळेस आपण सुपरहिटिंग करत असतो त्यावेळेस त्या पेपरचं काय वाढवत असतो आपण, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम वाढवत असतो. आणि तुम्हाला माहित आहे स्पेसिफिक व्हॉल्यूमचा इफेक्ट ऑन द वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर काय असतो, ज्यावेळेस एखाद्या पेपरचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत असतो त्यावेळेस त्या कॉम्प्रेसरला दिलं जाणारं वर्क जे असतं ते काय असतं, जास्त असतं. त्यामुळं ह्या ठिकाणी amount of work supplied on a compressor, though the numerator that is nothing but amount of heat absorption as well as denominator that is nothing but work done on compressor, both the values are increasing, but the rate of increase of work supplied on a compressor is having much more value as compared to amount of heat absorption. That's why the net effect of superheating, you have to always remember that the net effect of superheating on the COP of PCRS system will be to decrease the value of COP, but while designing of any VCRS system, we have to design any VCRS system having the condition at the inlet of compressor as a superheated vapor, but that degree of superheating should not go beyond 5 degrees centigrade. That means maximum up to 5 degrees centigrade. We need to do the superheating. If we are going to increase the value of superheating at the inlet of compressor above 5 degrees centigrade, then the value of COP of that VCRS system will goes on decreasing. And why we are taking only up to 5 degrees centigrade? Because whenever we are ensuring inlet of compressor is slightly superheated,
inlet of compressor is a slightly superheated, that means we are ensuring that always at the inlet of compressor at least we are getting the superheated vapor or saturated vapor. That means we are prohibiting the entry of wet vapor inlet at the inlet of compressor, and because of the same the life of compressor will goes on increasing. Are you getting? इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? Yes or no? Are you getting, remaining student? So we have to see the effect of superheating on the PCRS. So as we are knowing, the value of COP is nothing but H1 minus H4 divided by H2 minus H1. This is in case of superheated vapor, and in case of saturated vapor, that means in case of standard system, the value of COP in this case will be equal to, COP is nothing but equal to H1 dash minus H2, sorry, H4, H1 dash minus H4 divided by H2 dash minus H1 dash, H2 dash minus H1 dash. So here as value of H1 dash minus H4, that is nothing but this numerator value, as value of H1 dash minus H4 is greater than value of H1 minus H4, then value of H1 minus H4. Similarly, related to the specific work on a compressor, value of H2 dash minus H1, value of H2 dash minus H1 is higher, H2 dash, sorry, सुरुवातीच्या केसमध्ये काय H1 minus H4 जास्त आहे कशापेक्षा, H1 dash minus H4 पेक्षा, आणि दुसऱ्या केसमध्ये काय H2 minus H1 is having the higher value as compared to H2 dash minus H1 dash. Hence, as increasing refrigerating effect is less than amount of work supplied or rate of amount of work supplied, hence net effect of superheating will be to reduce the value of COP. दोन्ही पण न्यूमरेटर पण आणि डिनॉमिनेटर पण इन्क्रीज होत आहेत, पण ज्या रेटनं डिनॉमिनेटर इन्क्रीज होतोय, ज्या रेटनं डिनॉमिनेटर म्हणजे वर्क डन ऑन अ कॉम्प्रेसर इन्क्रीज होते, त्या रेटनं अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन इन्क्रीज होत नाही. त्यामुळं नेट इफेक्ट ऑफ सुपर हिटिंग ऑन द COP ऑफ PCRS will be to reduce the COP, will be to reduce the COP. But in actual practice, always while designing of any PCRS system, we need to, or we have to take care that always at the inlet of compressor there should be the superheating, but that superheating should be limited up to 5 degrees centigrade only, to ensure that always at the inlet of compressor we are getting the vapor. Are you getting? So this is the effect of superheating on the COP of PCRS, effect of superheating on the COP of PCRS system. Now we have to see the last type of PCRS system, and that last type of PCRS system is nothing but vapor compression cycle with undercooling or subcooling. Vapor compression cycle with undercooling or subcooling. So here, as they have used the word as undercooling or subcooling, what is the meaning of undercooling or subcooling? Can anyone tell me? What is the meaning of undercooling or subcooling? कोण सांगेल? कोणतं सांगा एकान? Undercooling means in SFG line. In HFG line. undercooling किंवा subcooling नेहमी कोणत्या डिव्हाइस नंतर असतं? सॅच्युरेटेडच्या अगोदर. माझं क्वेश्चन काय, अंडरकूलिंग किंवा सबकूलिंग कोणत्या डिव्हाइस नंतर असतं? PCRS सिस्टीम मध्ये 4 डिव्हाइस आहेत. पहिला कॉम्प्रेसर, दुसरा कंडेन्सर, तिसरा एक्सपान्शन डिव्हाइस, चौथा इव्हॅपोरेटर. त्यापैकी हे अंडरकूलिंग किंवा सबकूलिंग जे होणार आहे ते कोणत्या डिव्हाइस नंतर होणार आहे? विल टेल ओंकार गोंड.
that will takes place after condenser. अंडरकुलिंग किंवा सबकुलिंग म्हणजे काय? ज्यावेळेस आपण एखादं लिक्विड सॅच्युरेटेड लिक्विड पेक्षा पण त्याचं टेम्परेचर कमी करतोय. सॅच्युरेटेड लिक्विड झाल्यानंतर किंवा सॅच्युरेटेड लिक्विड मिळाल्यानंतर जर आपण त्याला फर्दर कुलिंग करत असू, आफ्टर सॅच्युरेटेड लिक्विड, if we are going to cool that saturated liquid in the same direction, then whatever liquid will be formed, that will be called as a subcooled liquid. That means they have provided the condition at the outlet of condenser. Whether they have provided the condition at the inlet of compressor, ह्या केसमध्ये कॉम्प्रेसरच्या इनलेटची कंडिशन त्यांनी मेन्शन केली आहे का? इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर कसलं वेपर आहे सांगितलंय? They have not mentioned. They have only mentioned that outlet of condenser is a subcooled liquid or undercooling condition or subcooling condition. Now for this case we have to draw the pH and TS diagram. Whether it will be possible to you people to draw that pH and TS diagram for this case. ह्या केससाठी pH आणि TS diagram draw करता येईल का तुम्हाला? Yes or no? Remaining student. Okay. Take 2 minute time. You have to draw that pH and TS diagram, and you have to post, or you have to take the photograph of that pH and TS diagram, and you have to post on our group, official group. So I will give 3 minute time. Now it's 11:22. So up to 11:25, you have to draw, you have to take photograph, and you have to post on our group. I will check. Do it fast. Remaining student, draw the pH and TS diagram. Post those on our official group. One minute is remaining. What about remaining student? Do it fast. Are you able to draw pH and TS diagram? Yes or no? Let it be those diagram correct or wrong.
Don't worry about that correctness or wrongness. At least you should have to try. Follow our basics, nothing else. What about remaining student? Okay. So whatever diagram you posted on our group, out of those diagram, so Sachin Pandit, you have drawn the corrected diagram of pH and TS chart. Then is another one. After Sachin Pandit, whose diagram is there? Then Omkar Gund, you have also drawn the corrected diagram of pH and TS. So Bhushan Thakre, hello. Yes, sir. So they have only mentioned the outlet of condenser. They have only mentioned Yes, the sir. outlet of condenser. They have not mentioned the inlet of compressor. Whether they have mentioned inlet of compressor? No, sir. As they have not mentioned the inlet of compressor, so by default we have to consider the inlet of compressor as a Saturated vapor. So vapor. your point number 1 should be on a saturated vapor line. That is the only mistake you make. Have you understood? Yes, sir. And after that you have to follow the procedure. So whatever your point number 1, that is nothing but inlet of compressor should be there. That should be on a saturated vapor line, and that should be at a low pressure. That means at a evaporating pressure. So only that much mistake you did. So rest of the part is correct one. Then whose next diagram is there? कोण आहे पुढचं? Then Gaurav Tozapurkar, you also made the same mistake. Have you understood what mistake you did? Yes, sir. Okay. Omkar Gund, you have drawn the corrected diagram. Pankaj Khambire. Pankaj, Yes, sir. you have to consider only one condition. So your point number 1. So whatever one you have drawn, that 1, 2, 3 dash 4. Sorry, 1, 2, 3 dash 4 dash. That graph of pH and TS diagram. That is corrected one. But I don't know why you have drawn that 1 dash 2 dash, again 3 and 4. So you have to draw only one graph for this condition. Sir. Are you getting? हाँ. Okay. Yogesh Raut, you have also drawn the corrected diagram. Okay. आता कोणाची राहिलेली डायग्राम एक्सप्लेन करायची? Can you unmute yourself? There is small correction only. कोण आहे तो? माझ्याकडे नाव नाही त्यांचं. Hello. Okay. So here, as they have mentioned the outlet condition of the condenser, that's why that is nothing but subcooling. And as they have not mentioned the inlet of compressor, so we are going to consider the inlet of compressor as a saturated vapor and outlet of condenser as a subcooled liquid. So as we are knowing that 1 to 2 process is isentropic compression, 2 to 3 constant pressure heat rejection, 3 to 4 isenthalpic expansion, 4 to 1 constant pressure heat addition. So the pH diagram will be likewise. You should not consider this. हे consider करायचं नाही. Your point number 1 should be on a saturated liquid line, sorry, saturated vapor line on a evaporating pressure.
So this is the low pressure line. So on that low pressure line, as they have not mentioned the inlet of compressor, that's why you have to consider one point, that is nothing but inlet of compressor by default as a saturated vapor. So at inlet of compressor, there will be the saturated vapor at low pressure that will be compressed isentropically. So here also, your point number 1 should be on a, this should be low pressure line. Low pressure means saturated, low pressure means evaporating line, evaporating pressure line. So this will be evaporating pressure. Then another one will be the condenser pressure. This will be called as a condenser pressure. Here, this as a condenser pressure. Condenser pressure म्हणजे काय असतं, नेहमी हाय प्रेशर जे असतं त्याला कंडेन्सर प्रेशर म्हणतो आणि नेहमी लो प्रेशर जे असतं त्याला evaporating pressure म्हणतो. So this is a high pressure or condenser pressure. Now your 1 to 2 process will be likewise, because you have to consider point number 1 on a low pressure line and at a saturated vapor condition. Here also your point number 1, I will change the color. Your point number 1 should be on a low pressure line, that is nothing but on evaporating pressure, and at a saturated vapor line. 1 to 2 process will be likewise up to the condenser pressure. Here also point number 1 should be on a evaporating pressure. 1 to 2 process, that is nothing but isentropic compression up to condenser pressure. Then 2 to 3 process will be likewise. So 2 to 3 process is nothing but constant pressure heat rejection process. But here we are knowing that whenever you are rejecting the heat at a constant pressure, first of all, that superheated vapor 2 is getting converted into 2 dash. Superheated vapor is getting converted into saturated vapor. Then saturated vapor will further cool, that will get converted into wet vapor, and further cooling you will achieve the saturated liquid. That is, here point number 3 dash is indicating the saturated liquid. But whether you are having the saturated liquid, no, you are having the subcooled liquid. So here your point number 3 should further goes on decreasing. So this will be your point number 3, that is nothing but subcooling. So here also that subcooling should be likewise. So one student has drawn that 3 to 3 dash line likewise. But as we are knowing that constant pressure line nature, ते असं येण्यापेक्षा कसं येणार आहे, ते ह्या टाइप मध्ये येणार. कारण की कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनचं जे नेचर असतं ते कसं असतं, ह्या ठिकाणी सबकूल्ड रिजन मध्ये इन्क्लाइन, वेट रिजन मध्ये हॉरिझॉन्टल, आणि तिथून पुढे परत सुपरहिटेड रिजन मध्ये काय येणार आहे, इन्क्लाइन मध्ये येणार आहे. आर यू गेटिंग? सो दिस विल बी आवर पीएच अँड टीएस डायग्राम. फक्त ह्या ठिकाणी पीएच आणि टीएस डायग्राम ड्रॉ करताना ह्या ठिकाणी मी जे काय दाखवलेलं आहे, ही डॉटेड लाईन आणि ह्या ठिकाणची डॉटेड लाईन ड्रॉ करायची नाही. ही कधीच्या केस मधले ही डॉटेड लाईन आणि ह्या ठिकाणची डॉटेड लाईन जर तुमची स्टँडर्ड केस असती तर ही तुमची 3 डॅश टू 4 डॅश प्रोसेस आली असती. पण ह्या केससाठी तुमची ही 3 to 4 प्रोसेस येणार आहे. आर यू गेटिंग? येस ऑर नो? येस ऑर नो? आर यू गेटिंग अप टू हियर? इथपर्यंत समजलं का सगळ्यांना? ओके. Now in this case also, if I want to find out the value of enthalpy in the subcooled region, या ठिकाणची जर मला एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायची असेल, पॉईंट नंबर 3 डॅश ची एन्थाल्पी कॅल्क्युलेट करायची. पॉईंट नंबर 3 डॅश ची एन्थाल्पी कशी कॅल्क्युलेट करणार आहे मी? जर मला ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी जर माहित पाहिजे असेल, H3 जर कॅल्क्युलेट करायची असेल, तर त्या केसमध्ये मला काय माहिती असतं, ह्या ठिकाणी H3 डॅश ची एन्थाल्पी माहित असते. H3 डॅश म्हणजेच काय झालं तुमचा HF3 डॅश, कारण की हा पॉईंट 3 डॅश कशावरती, सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन वरती, आणि सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन वरच्या कोणत्याही पॉईंटची एन्थाल्पी कशाने इंडिकेट होते, HF ने इंडिकेट होते. म्हणजे काय झालं तुमचं HF3 डॅश. पण तुमच्या पॉईंट नंबर 3 ची एन्थाल्पी ह्या 3 डॅश पॉईंट पेक्षा कमी आहे की जास्त आहे? कोण सांगेल? पॉईंट नंबर 3 ची एन्थाल्पी तुमच्या 3 डॅश पॉईंट पेक्षा कमी आहे की जास्त आहे? कोणतं सांगा.
3 ची 3 एंथॅल्पी डॅशची एन्थाल्पी जास्त आहे, म्हणून काय करायचं तुम्हाला H3 डॅश पासून काय करायचं मायनस साइन घ्यायचं. H3 डॅश पेक्षा आपली काय H3 ची एन्थाल्पी कमी आहे. सो या ठिकाणी HF3 येणार नाही, सॉरी या ठिकाणी H3 येणार आहे फक्त. सो H3 विल बी इक्वल टू काय असणार आहे तुमची H3 डॅश मायनस हा डेल्टा एच कसा कॅल्क्युलेट करत असतो आपण, हा डेल्टा एच सीपी इंटू डेल्टा टी न कॅल्क्युलेट करत असतो. सीपी इंटू डेल्टा टी म्हणजे काय झालं, त्यालाच डेल्टा टीलाच काय म्हणणार आहे, डिग्री ऑफ सबकुलिंग म्हणणार आहे किंवा डिग्री ऑफ अंडरकुलिंग म्हणणार आहे. ऍक्च्युअली सॅच्युरेटेड लिक्विड साठी माझं टेम्परेचर काय होतं T3 होतं. सॅच्युरेटेड लिक्विड साठी टेम्परेचर काय होतं T3 होतं. पण ज्यावेळेस सबकुलिंग करतोय आपण किंवा T3 डॅश होतं, ज्यावेळेस सबकुलिंग किंवा अंडरकुलिंग करतोय त्यावेळेस टेम्परेचर काय होतंय कमी होतंय, म्हणजे ते टेम्परेचर काय झालं T3 झालं. त्या ठिकाणी हा जो काय डिफरन्स आहे, हा जो काय टेम्परेचरचा डिफरन्स आहे त्याला काय म्हणत असतो मी, डिग्री ऑफ सबकुलिंग किंवा डिग्री ऑफ अंडरकुलिंग म्हणत असतो. सो हिअर H3 विल बी इक्वल टू H3 डॅश मायनस CP into degree of undercooling, that is nothing but T3 dash minus T3 minus T3. So this will be the formula. आणि in terms of HF च्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय येणार आहे, हा H3 is equal to H3 dash म्हणजेच काय झाला, हा पॉइंट प्लस काय म्हणतोय मी HF3 dash minus CP of degree of undercooling. So by using this formula I am going to calculate the value of enthalpy. Then here in this case also the value of refrigerating effect is nothing but H1 minus H4. The value of work done on a compressor is nothing but H2 minus H1, and the value of COP of this type is nothing but same formula H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Now similar to the superheating, here in case of subcooling also, similar to superheating, in case of subcooling also we have to see the what is the effect of subcooling, what is the effect of subcooling on the COP of PCRS, what is the effect of subcooling on the COP of PCRS. आता अशी पीएच डायग्राम आहे, या पीएच डायग्राम मधले या पीएच डायग्राम मधलं पॉइंट नंबर 1 स्टँडर्ड सायकल आणि सबकुलिंग साठी काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. 1 to 2 प्रोसेस दोन्ही सायकल साठी काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. सो दिस विल बी माय पॉइंट नंबर 2. देन 2 to 3 ज्यावेळेस मी स्टँडर्ड सायकल घेतोय त्यावेळेस स्टँडर्ड सायकल मध्ये आउटलेट ऑफ कंडेन्सर काय असतं, स्टँडर्ड सायकल मध्ये आउटलेट ऑफ कंडेन्सर काय असतं, सॅच्युरेटेड लिक्विड असतं. त्यानंतर 3 to 4 डॅश ह्या टाइप मध्ये येणार आहे. हा माझा 4 डॅश पॉइंट आहे. दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ 4 डॅश. आणि त्यानंतर परत 4 to 1 प्रोसेस म्हणजे ही प्रोसेस आहे. ह्या प्रोसेसला काय म्हणणार आहे मी, किंवा ही जी काय पीएच डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे ते कोणत्या सिस्टीमसाठी आहे, या ठिकाणी हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे, या ठिकाणी हीट ऍब्झॉर्प्शन, आणि ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, हीट रिजेक्शन होणार आहे. रेड कलरनं जी काय पीएच डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे ते कोणत्या सिस्टीमसाठी किंवा कोणत्या व्हीसीआरएस सिस्टीमसाठी, स्टँडर्ड व्हीसीआरएस सिस्टीमसाठी ही रेड कलर मधली पीएच डायग्राम आहे. आता ज्यावेळेस मी सबकुलिंग करतोय, सबकुलिंग करत असताना पॉइंट नंबर माझा 1 जो असणार आहे तो काय असणार आहे, सेमच असणार आहे, कारण की इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर चेंज होतच नाही. 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे ती पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे. दिस विल बी आवर 1 to 2 प्रोसेस. 2 to 3 म्हणजे काय, कंडेन्सेशनची प्रोसेस. पण आपल्याला सबकुलिंग मध्ये आउटलेट ऑफ कंडेन्सर काय भेटते, इन्स्टेड ऑफ सॅच्युरेटेड लिक्विड आपल्याला काय भेटते, ते सबकूल लिक्विड भेटते. म्हणजे त्या केसमध्ये माझा पॉइंट नंबर 3 जो असणार आहे तो हा असणार आहे. समजते. त्यानंतर तिथून पुढे 3 to 4 प्रोसेस ही झाली, 3 to 4 प्रोसेस ही झाली, आणि 4 to 1 प्रोसेस जी आहे हीट ऍब्झॉर्प्शनची प्रोसेस, ही 4 to 1 ची प्रोसेस आहे. सॉरी, फोर टू 1 ची जी प्रोसेस आहे ती ही प्रोसेस आहे.
त्या ठिकाणी काय होणार आहे, हीट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे. आता मी जर सबकुलिंग साठी जर सीओपी चा फॉर्म्युला लिहित असेल तर सबकुलिंग साठी सीओपी चा फॉर्म्युला काय येणार आहे? सबकुलिंग साठीचा सीओपी चा फॉर्म्युला कोण सांगेल? सबकुलिंग म्हणजे ही जी आहे त्याला त्या कलर मध्ये लिहिलेलं, ही जी आहे ते सबकुलिंगची कंडिशन आहे. सबकुलिंग साठी कोण सांगेल काय येतोय फॉर्म्युला ऑफ सीओपी? डू इट फास्ट. What is the formula of COP for subcooling condition? H1 minus H4 H1 minus H4 divided by H1 minus H4 divided by H2 minus H1. H2 minus H1. H2 minus H1 हा जो फॉर्म्युला आहे तो कशासाठीचा आहे? सबकुलिंग साठीचा आहे. आणि स्टँडर्ड सिस्टीम साठीचा कोण सांगेल? H1 minus H1 dash minus H4 divided by H2 स्टँडर्ड dash सायकल. minus ओके, अजून एकदा सांगा. सीओपी ऑफ स्टँडर्ड सायकल. H1 dash minus H4. H1 डॅश आहे का ह्यात त्या ठिकाणी? H1 आहे. H1 H1 minus H4 dash. H1 minus H4 dash H4 dash divided by H2 Divided minus by- H1. divided by H2 minus H1. H2 minus H1. आता दोन्ही सायकलचा सीओपी मी राईटअप केलेला आहे. दोन्ही सायकलचा सीओपीचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. कोणत्या केसमध्ये व्हॅल्यू ऑफ सीओपी जास्त असेल? स्टँडर्ड केसमध्ये की सबकूल कंडिशन मध्ये? स्टँडर्ड मध्ये. बघा विचार करा अजून. कोणी सांगितलं स्टँडर्ड मध्ये? एक्सप्लेन करायचंय, काही सांगायचं. चुकीचं असलं तरी चालेल, फक्त एक्सप्लेन करा. बोलत राहा फक्त. कोणत्या केसमध्ये व्हॅल्यू ऑफ सीओपी जास्त आहे? स्टँडर्ड मध्ये सर. स्टँडर्ड मध्ये कशामुळे म्हणतोय? एरिया त्याचा जास्त आहे आणि सबकूल लिक्विडला वेपर मध्ये कन्वर्ट करायला एनर्जी जास्त लागेल. एनर्जी जास्त लागेल. हा म्हणजे वर्क कन्झम्पशन जास्त लागेल. वर्क. ओके. बाकी कोणाला सांगता येईल अजून? पवन परकम, can you explain your answer? You are telling that in case of subcooling the value of COP will be higher. Is it correct? Yes, sir. How? Sir, during expansion, refrigerating effect in subcooling is increased. Therefore, subcooling increases the value of coefficient of performance than standard cycle. Okay, very good. Any another answer? Remaining student? अजून कुणाला काय सांगायचं आहे का? हॅलो. So as here I have mentioned the value of COP for subcooling case as well as value of COP for standard case also. So if you compare both the numerator and denominator here, subcooling चा आणि सुपर स्टँडर्ड सायकलचा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर जर कम्पेअर करायला लागला तुम्ही जर बघितला दोन्ही केस मध्ये डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू जी आहे, दोन्ही केस मध्ये डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू काय? डिनॉमिनेटर म्हणजेच काय? वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर. या ठिकाणी वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर चेंज होते का?
ठाकरे, No, sir. वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर चेंज होते? No, sir. या ठिकाणी डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू सेमच आहे. जर न्यूमरेटर बघितला Yes, तुम्ही, न्यूमरेटर जर बघितला तर सबकुलिंग मध्ये न्यूमरेटरची व्हॅल्यू काय येते? H1, म्हणजे हा तुमचा काय येणार आहे? H1 येणार आहे. हा तुमचा पॉईंट काय येणार आहे? H4 डॅश येणार आहे. H4 डॅश, आणि ह्या ठिकाणी काय येणार आहे तुमचा? H4 येणार आहे. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ही तुमची काय झाली? H1 मायनस H4 ची झाली. H1 मायनस H4 ची झाली. आणि दुसरी जी व्हॅल्यू आहे, म्हणजे दुसरी म्हणजे कोणती? ही व्हॅल्यू, ही तुमची काय झाली? H1 मायनस H4 डॅश झाली. बरोबर? कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे? H1 मायनस H4 जास्त आहे. H1 मायनस H4 दिसतोय का हा कलर सगळ्यांना पीपीटी वरती? कलर दिसतोय का? होय की नाही? अरे सांगा बाबा ना, दिसत असला होय म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. हॅलो, Yes sir, दिसतंय. दिसतंय ना? हा. ओके. कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे? H1 मायनस H4 ची व्हॅल्यू जास्त आहे की H1 मायनस H4 डॅश ची व्हॅल्यू जास्त आहे? कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे? या ठिकाणी क्लिअरली दिसते आपल्याला. ही जी आहे ती H1 मायनस H4 ची एवढी व्हॅल्यू आपल्याला हे, आणि H1 मायनस H4 डॅश ची फक्त एवढीच व्हॅल्यू भेटते. म्हणजे कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे? H1 मायनस H4 ची व्हॅल्यू जास्त आहे. म्हणजे सबकुलिंग मध्ये न्यूमरेटरची व्हॅल्यू, न्यूमरेटर काय इंडिकेट करतोय? अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन. या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन कोणत्या केसमध्ये जास्त आहे? सबकुलिंगच्या केसमध्ये अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्प्शन जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू स्टँडर्ड केस. आणि दोन्ही केसमध्ये काय राहते? वर्क डन ऑन कॉम्प्रेसर काय राहते? सेम राहते. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही ऍट दी आउटलेट ऑफ कंडेन्सरला सबकुलिंग करताय, ज्यावेळेस तुम्ही फिसिआरएस सिस्टीम डिझाईन करत असताना फिसिआरएस सिस्टीम अशा पद्धतीने डिझाईन करताय जेणेकरून ऍट दी आउटलेट ऑफ कंडेन्सर तुम्हाला काय भेटेल? सबकुलिंग भेटेल. तर त्या केसमध्ये विदाउट अफेक्टिंग ऑन कॉम्प्रेसर वर्क, you are increasing the amount of heat absorption inside the evaporator by doing the subcooling at the outlet of condenser. Hence, because of doing the subcooling at the outlet of condenser, the value of COP of FCRS system will always goes on increasing. Hence, for designing of each and every FCRS system, you have to take care that there should be subcooling at the outlet of condenser, because it is increasing the COP without affecting on the compressor work, or it is increasing the amount of heat absorption without affecting on the compressor work. Have you understood up to here? Yes or no? Have you understood? Okay. So here, as we have seen that value of H1 minus H4 is greater than H1 minus H1 minus H4 dash. Therefore, because of subcooling, the amount of heat absorption increases. That is nothing but refrigerating effect increases without changing the or without affecting on the compressor work. Hence, always subcooling will always increase the COP of system under the same set of condition. So always it is in practical or while designing of any FCRS system, you have to take care that there should be subcooling at the outlet of condenser. Have you understood the effect of subcooling on the COP of FCRS system? Yes or no? So those are nothing but various types of FCRS. So whatever we have studied, those are nothing but various types of FCRS systems. Now we have to solve the problems. By or on the various type of FCRS system. So now we'll consider the problem number 1. So before moving to the problem number 1, we will first of all see what are the formulas which we require while solving the problem on FCRS system.
So whether you are having notebook and pen, so write down the heading problems based on PCRS. All of you, please write down the heading problems based on type of PCRS system or types of PCRS. Problems based on types of PCRS. After that, write down formulas required for solving the problem. Formulas required for solving the problem. Formulas required for solving the problem on PCRS system. On PCRS system. Have you completed up to here? Yes or no? Formulas required to solve the problem on PCRS system. So first formula. Write down COP of any type of PCRS system. COP of any type of PCRS system will be given by equation refrigerating effect divided by compressor work, which is nothing but equal to H1 minus H4 divided by H2 minus H1. H1 minus H4 divided by H2 minus H1. आता फक्त लक्ष द्या हे ठिकाणी आपण काय म्हणतोय, कोणता जरी टाइप असेल PCRS सिस्टीमचा कोणताही टाइप असेल तरी फॉर्म्युला सेमच राहतोय. फॉर्म्युला सेम राहतोय असं कशामुळे म्हणतोय आपण, कारण की ज्यावेळेस तुम्ही सुपर हिटिंग कंडिशन कन्सिडर करताय, आता हा तुमचा पॉईंट नंबर 1 2 सॉरी कलर चेंज करतो. ज्यावेळेस सुपर हिटिंग कंडिशन तुम्ही कन्सिडर करता त्यावेळेस तुमची 1 to 2 प्रोसेस, 2 to 3, त्यानंतर 3 to 4 डॉटेड आहे पण अज्युम करा, आणि त्यानंतर 4 to 1 ही ह्या टाइप मध्ये येते तुमची 1 2 3 4. म्हणजे ह्या केसमध्ये काय झालं, तुमचा H1 मायनस H4 डिवाइडेड बाय H2 मायनस H1 झाला. जर तुम्ही हीच केस, जर तुम्ही ती सायकल जर स्टँडर्ड सायकल आहे असं जर कन्सिडर करत असाल तर त्या केसमध्ये तुम्ही 1 2 3 4 सिस्टीम कशी ड्रॉ करत असता, 1 2 3 4 परत 1. या ठिकाणी परत काय देत असता, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट. त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही वेट लिक्विड कन्सिडर करत असता, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर ॲज अ वेट लिक्विड, तर त्या केसमध्ये कसं असते तुमची सिस्टीम, समजा वेट लिक्विड कन्सिडर केलं आणि आउटलेट इज दिस 1 2 3 4 1. या ठिकाणी 1 हा झाला तुमचा 2. जर तुम्ही सबकुलिंग कन्सिडर करत असाल, जर तुम्ही सबकुलिंग कन्सिडर करत असाल, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर ॲज अ सॅच्युरेटेड वेपर अँड आउटलेट ॲज अ सबकूल लिक्विड जर कन्सिडर करत असाल तर त्या केसमध्ये कसं असतं तुमचं 1 2 3 4 आणि त्यानंतर हे असे असते. त्या केसमध्ये 1 2 3 आणि हा तुमचा पॉईंट नंबर 4 असतो. तर ह्या ठिकाणी जर बघितलं असेल तुम्ही, आपण पॉईंट नंबर देताना 1 2 3 4च देतोय, फक्त प्रत्येक केसमध्ये काय होते त्याची पोझिशन चेंज होते. पोझिशन चेंज होते म्हणजे या ठिकाणी जर बघितली पॉईंट नंबर 1 ची पोझिशन, या ठिकाणी जर बघितली पॉईंट नंबर 1 ची पोझिशन जर सुपर हिटेड असेल तर तुमचा पॉईंट नंबर 1 ह्या ठिकाणी येतोय, सॅच्युरेटेड असेल तर पॉईंट नंबर 1 ह्या ठिकाणी येतोय, वेट असेल तर पॉईंट नंबर 1 ह्या ठिकाणी येतोय. पॉईंट नंबर 2 ची पोझिशन सुपर हिटेड असेल तर ह्या ठिकाणी, सॅच्युरेटेड असेल तर, त्यानंतर वेट असेल तर, त्यानंतर पॉईंट नंबर 3 ची कंडिशन ह्या ठिकाणी येते, ह्या ठिकाणी येते. पॉईंट नंबर 4 ची कंडिशन बघा, ह्या ठिकाणी येते, ह्या ठिकाणी येते. फॉर्म्युला जरी तुमचा सेम राहत असेल, या ठिकाणी सीओपीचा फॉर्म्युला कोणताही टाइप असेल, पीसीआरएस सिस्टीमचा कोणताही टाइप असेल, कोणत्याही टाइपसाठी जर फॉर्म्युला जरी सेम राहत असेल तरी पण काय होते, पोझिशन ऑफ दॅट पॉइंट इज गोज ऑन चेंजिंग. पोझिशन काय होते, चेंज होते ऍज पर द टाइप. त्यामुळे फॉर्म्युला काय राहतोय, सेम राहतोय. समजते मला काय म्हणायचं, समजतंय सगळ्यांना? येस ऑर नो? बाकीचे
आपण काय म्हणतोय, टाइप ऑफ फिशरीज सिस्टीम साठी फॉर्म्युला जो आहे सीओपीचा तो काय राहतोय, सेम राहतोय म्हणतोय, म्हणजे H1 - H4 डिवायडेड बाय H2 - H1. मग असं आहे का बाबा, सगळ्याच टाइप ऑफ फिशरीज सिस्टीम साठी जर फॉर्म्युला जर सेम राहतोय म्हणजे सीओपी ची व्हॅल्यू सेम असणार आहे का? 2 मिनिटं ऐकून घ्या, माझं क्वेश्चन आहे का? हॅलो, आपण काय म्हणतोय, सीओपीचा फॉर्म्युला आपण कोणती जरी फिशरीज सिस्टीम कन्सिडर केली तर कोणत्याही फिशरीज सिस्टीम साठी सीओपीचा फॉर्म्युला काय म्हणतोय आपण, H1 - H4 डिवायडेड बाय H2 - H1 हा फॉर्म्युला म्हणतोय आपण. H1 - H4 डिवायडेड बाय H2 - H1. जर प्रत्येक फिशरीज सिस्टीम साठी जर फॉर्म्युला ऑफ सीओपी सारखा राहत असेल तर त्याचा सीओपी पण सारखा राहायला पाहिजे, बरोबर आहे का? पण सीओपी सारखा राहतोय का? प्रत्येक सिस्टीम साठी सीओपी सारखा राहतोय का? का राहत नाही? कारण की जरी फॉर्म्युला सेम असला तरी प्रत्येक केसमध्ये आपण पोझिशन जर बघितली त्या पॉईंट नंबरची, तर ती पोझिशन काय, डिफरंट पोझिशन आहे, डिफरंट पोझिशन आहे. त्यामुळे फक्त फॉर्म्युला जो आहे तो नावापुरता सेम आहे, फॉर्म्युला काय नावापुरता सेम आहे, पण डायग्राम मध्ये त्या पॉइंटची पोझिशन जी असणार आहे ती काय होणार आहे, टाइप ऑफ फिशरीज नुसार चेंज होणार आहे. आर यू गेटिंग? हॅव यू गॉट दिस पॉइंट? Okay, so this is the formula for COP. Wait. Then next formulae, those will be related to finding out the enthalpies and entropies at different location. So we are knowing the pH and TS diagram for the normal condition. pH and TS diagram for the normal condition. Now if I want to find out the value of enthalpies of that refrigerant for the different condition, म्हणजे ज्यावेळेस माझा पॉइंट नंबर 1, लक्ष द्या, ज्यावेळेस माझा पॉइंट नंबर 1 हा सुपर हिटेड कंडिशन मध्ये असेल, ज्यावेळेस माझा पॉइंट नंबर 1 हा वेट रिजन मध्ये असेल, ज्यावेळेस माझा पॉइंट नंबर 1 हा सुपर हिटेड कंडिशन मध्ये, पॉइंट नंबर 1 हा वेट रिजन मध्ये आणि पॉइंट नंबर 1 हा सबकूल्ड रिजन मध्ये असेल. सॉरी, पॉइंट नंबर 1 सबकूल्ड रिजन मध्ये कधीच नसतो. वेट फॉर 1 मिनिट. ज्यावेळेस माझा पॉइंट नंबर 1 हा सुपर हिटेड कंडिशन, वेट कंडिशन आणि सॅच्युरेटेड कंडिशन मध्ये असेल तर त्या केस मध्ये मला काय फाइंड आउट करायचे, व्हॅल्यू ऑफ एन्थाल्पी फाइंड आउट करायचे. आता ज्यावेळेस माझा पॉइंट नंबर 1 किंवा कोणताही एन्थाल्पीचा पॉइंट हा ड्राय सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन वरती असेल, ड्राय सॅच्युरेटेड पेपर लाईन वरती असेल, म्हणजे सॅच्युरेटेड पेपर लाईन वरच्या कोणत्याही पॉइंटची जर मला एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असेल, सॅच्युरेटेड पेपर लाईन वरच्या, this is nothing but our saturated paper line. So if I want to find out the enthalpy of any point on a saturated paper line, then how can I find out the value of enthalpy on a saturated paper line? The formula will be H is equal to HF plus HFG. H is equal to HF plus HFG. त्या H लाच आपण काय म्हणू शकतो, HG पण म्हणू शकतो. HF plus HFG म्हणजेच काय असतं, HG असतं. Are you getting? Yes or no? Then second formula, if I want to find out the value of enthalpy in the wet region म्हणजे ह्या डोम शेप मध्ये, जर वेट रिजन मधला कोणताही पॉइंट असेल तर मला ह्या ठिकाणची जर व्हॅल्यू ऑफ एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असेल, ह्या ठिकाणची व्हॅल्यू ऑफ एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असेल तर ती कशी फाइंड आउट करणार आहे मी, कोणता फॉर्म्युला असणार आहे, कोण सांगेल? हा जर माझा पॉइंट नंबर H1 असेल तर ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी कशी फाइंड आउट करणार आहे मी, HF म्हणजे ह्या ठिकाणची एन्थाल्पी मला माहित पाहिजे, प्लस काय माहित पाहिजे, ड्रायनेस फ्रॅक्शन X माहित पाहिजे,
dryness fraction X into HFG. So formula will be H is equal to वेट रिजन मधला कोणत्याही पॉईंटची एन्थाल्पी जर फाइंड आउट करायची असेल तर H इज इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG. त्यापैकी HFG ला आपण काय म्हणू शकतो? HFG च्या काय ऐवजी काय लिहू शकतो? HG मायनस HF. HFG च्या ऐवजी काय लिहू शकतो? HG मायनस HF. HG मायनस HF लिहू शकतो. दिस इज फॉर्म्युला टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एन्थाल्पी इन द वेट रिजन. आणि तिसरी कोणते? सुपरहिटेड रिजन. सुपरहिटेड रिजन मध्ये जर मला एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असेल, जर मला माझा पॉईंट नंबर 1 ह्या ठिकाणी कुठेतर असता, तर त्याची जर एन्थाल्पी फाइंड आउट करायची असती तर मी कशी फाइंड आउट केली असती? मला हा पॉईंटची एन्थाल्पी माहित पाहिजे, दॅट इज नथिंग बट Hg प्लस Cp इंटू डेल्टा टी. सो फॉर्म्युला विल बी H इज इक्वल टू Hg किंवा Hg च्या जागी मी काय लिहू शकतो? Hg च्या जागी काय लिहू शकतो? HF प्लस HFG लिहू शकतो, प्लस Cp इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी म्हणजे काय असणार आहे? टी सुपरहिटेड मायनस टी सॅच्युरेटेड. सो दोज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ एन्थाल्पीज इन द different location. Those are the values of enthalpies in the different location. Different location means on the saturated vapor line, on the in the wet region, and in the superheated region. Similarly, I have to find out the values of entropies. I have to find out the values of entropies in the different location. या ठिकाणी पण एंट्रॉपीचे व्हॅल्यू कोणत्या लोकेशन मध्ये फाइंड आउट करायचे आहेत मला? एक म्हणजे आता एंट्रॉपी फाइंड आउट करताना मी कोणता चार्ट बघणार आहे? टीएस चार्ट बघणार आहे. सो आय हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी ऑन अ सॅच्युरेटेड वेपर लाइन in the wet region and in the superheated region. Out of that, in the saturated vapor line or on the saturated vapor line, whatever value of entropy will be there, that is nothing but at this location, that will be denoted by SG. SG त्याला SG म्हणजे काय असणार आहे आपला? SF प्लस SFG असणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट SG. दुसरे म्हणजे वेट रिजन मधली जर मला ह्या ठिकाणची जर एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ती कशी कॅल्क्युलेट करणार आहे मी? वेट रिजन मधली एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर मला काय माहिती पाहिजे? ह्या ठिकाणची एंट्रॉपी माहित पाहिजे, दॅट इज नथिंग बट SF प्लस मला काय माहिती पाहिजे? ड्रायनेस फ्रॅक्शन माहित पाहिजे. त्या पेपरचा ड्रायनेस फ्रॅक्शन माहित पाहिजे. सो X इंटू SFG. सो S इज इक्वल टू SF प्लस X इंटू SFG. या ठिकाणी SFG म्हणजेच काय असणार आहे? कोण सांगेल? SFG म्हणजेच काय असणार आहे? SFG इज नथिंग बट SG मायनस SF असणार आहे. SG मायनस SF असणार आहे. समजते? आणि तिसरी जी केस आहे ती आपल्याला कशासाठी फाइंड आउट करायचे? सुपरहिटेड कंडिशन साठी जी फाइंड आउट करायचे. जर मला ह्या ठिकाणची जर एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर फॉर्म्युला काय येणार आहे? SF इज इक्वल टू S इज इक्वल टू SG प्लस Cp इंटू ln ऑफ T सुपरहिटेड डिवाइडेड बाय T सॅच्युरेटेड. किंवा SG च्या ऐवजी मी काय पुटअप करू शकतो? SF प्लस SFG पुटअप करू शकतो. आर यू गेटिंग? So in the next lecture, we'll solve the problems based on type of PCRS. So once that problem based on type of PCRS will get over, so after that within 3 to 4 lecture, our chapter number 1 will get completed. That is nothing but near about 25% of syllabus of entire subject will get completed. Are you getting? Now you have to write down your roll number in the chat box. After writing the roll number in the chat box, you can exit the meeting. Thank you for attending the meeting.
Remaining student, write down the roll number and exit the meeting. Shubham Kakade.